Welcome to another exciting episode. Remachinda, ndime boss ndimati simudzira ndimati program yedu zvezvo ndokutendai nerutsigiro rwenyu tisvike patiri nhasi rudo rwenyu takatanga tine about 300 vataingoti ka Facebook page kiri kane 300 ndikakuudzai nerutsigiro rwamatipa tiri kukwira ne 10,000 every week 10,000 every week rutsigiro rwenyu kubva tichitanga kusvika muzuva ranhasi tinokutendai murambe makadaro muri kuona dare redu riri kuramba richisimba mazuva ose tiri kuramba tichingosimba takati dare remachinda kana uri jinda uchiziva kuti unokwanisa kumira pamamonya ipapo uya welcome tinokutendai nerutsigiro tarisai muone nhasi tiri kuramba tichingowedzera padare angori machinda ramba tichiuya angori machinda kuramba chiuya tiri kubatsira mhuri yeZimbabwe iwe neni tese tine matambudziko tinosangana ipapo kana waona kuti zvatapitwa zvisirizvo asi ione muonero wako ya welcome wetaure tidiscuss ndo program ndo platform dare remachinda tinokutendai nekuti ona kwamunoita toda kukumbira uregero last week pane zvakaitika zvakawanda tina technician munyowani takatenga rimwe kadhi redu resound nyowani hombe akavharwa netechnology kudaiwo akamuvhara technology but tikumbira uregero zvakaitika last week but ndinovimba this week tadzoka with a bang nerutsigiro rwenyu ticharamba tichienda kumberi ndimbokwazisa dare rangu ratinaro muzuva ranhasi mvangere vamarufu makadi shumba tinotenda kuri sei nhasi wakachenako nishuwa here wakachena andakupeka shoti unonditukisa ria alright yes muri dzakanaka kune chando kakaipa kaweather but varume kuona majuice mashoma tozoita varume murume ana weather varume ana weather muvhangeri wangu shumba muri ndokuti makorokoto nyasha dzakadziwana pamuri dzakadirwa muri mutofamba nezihomberi tiri mudenga tinotenda kuhamba neshamwari mamessenger ari sei mazuva list racho harisi kutamba vari kumhosai vachiti ndatone dzimwe hamanyowani imaiwe kare dziroramba dzichiuya vazukuru madzisekuru vamene kwavanga vari but vavo vadzoka tinotenda nhasi tatsikwa negwetsa guru muno vanonzi vaarthur Marara vayapowo padare remachinda titori ticharamba tichingowedzera macheya uku neuku ndokukura kwedare makadii gwetsa wonderful seeing you finally. Yes, sure. welcome to No, thanks so much, eh? Thank you. And you know, I've been following your works, really great stuff, and I think that's why people are following you. Amen. Yeah, keep it up, eh? Wonderful. tisakano kutenda mudhara anoita zviendeke pazvese mudhara sando dzenyu tinokutendai Mr. C rutsigiro rwenyu pazvese kati Mr. C petsai mega munobva mawaziya rutsigiro rwenyu pazvese masimbisa dare tisatambise nguva tipinde mumaissues atinawo this week akawanda mamwe achapa last week because atina kana kuabata last week nekuda kwesound tisatambise nguva tipinde muprogram yedu yanhasi uno mibvunzo tinokutendai mune mibvunzo yenyu nyorai panhamba idzodzo dare remachinda mutumire zvinanetsa tinobatsirana because problem shared is half solved zvimwe unozopedza nekunzwisa kwako kwaunenge waita tinotenda tigamuchirei dare remachinda atipinde nhasi ndimbotanga nevaenzi hakuna temperature guru tinotenda ngatiterere mbunzo wedu wakamira wakadai so makadii vedare I saw a post pafacebook hanzi kana murume wako ane mota go kuboot edilift panogara speu uone zviripo so I just did that out of curiosity and saw a pack of condoms handisati ndamubvunza but ndakatsamwa I thought the thought of my husband sleeping with another woman is killing me ndodini So let me tell you one thing, and many women don't want to hear this truth. If you don't find them, it doesn't mean he's not sleeping with them. It's just that he's not using instruments. No answer. Yes. So at least with Nani, it means that guy is actually conscious. Adultery is another level. But we are conscious. I don't I'm going to try it. I got Baba. So I don't So what I would tell you is, as long as you are going to look for something, chances are that you find it. But I think truth be told, and don't answer that there. Tinotenda Muparinga tomubatsira sei akaudzwa anotasa kubhuti kwemotokari murume wako chibhora chenyu chiri pasi harisi mukati no dambudziko randaona kwaanotorawo advice maybe akatora social media wazvotara pafacebook allright zvinomuuraya ona kwaasvika nawo asati atora nemurume but zviri kumudya mwoyo whether murume achapa a good handifuni kuti pane ansa yaangati good ansa kubva kumurume but damage yaapo
sezvitaura na negweta zvitorina nokuti ari kupfeka waka hatisi kutsigira ukoro but wazviwana ka tauda kuti uchingomoyo wako uchingodzikamawo mbishana at least shasha iri kubatsirawo pautano avo ya but kunyanya kutsvaga zvinhu hakusi necessary zvokudaro. Why? Because zvinokukuvadza atokuwara so it's not necessary. Saka tsvaga zvinomurwadzisa. But also Phathisani, the question is parutsvaga zvinhu, but what's your goal? What do you want to achieve? Ukazviwana then what? Ndo pane mawani. You see, so majority of the times urikwadza wega uruda kuheka foni wewe. Utanga kuverenga zvinhu zvausingadi kuverenga. So you see izvozvo. So a number of times we BP has self-imposed. Yeah. I'm telling you. Yeah, I think it's a very interesting nyaya iri kutaura because zvanzi paFacebook ndo pakaitawo makuhwa timu remakuhwa rakati endai mabhuti saka kunoti patitori negame iri kuitika mastreets umu because pana vanhu kunoti varume vatopinda mune chimwe chikoro because hanzi enda pasipebhuti pemunhu. I know kuti munhu akanyora aitoziva kuti kondomu unonoiwana ipapo ende kondomu yawanikwa iripo. Yeah, the unfortunate part ndo iri kutaura nevarume avo kuti mukadzi ane unnecessary stress, but I think also tikanga taenda kune rimwe side anditika ndoda kuramba ndichidzoka pavarume zvakanyanya kukosha kana uri murume une zvinhu zvako zvauinazvo iva mira nemudzimai wako kunyanya tomandoda kuenda apa pakuti urove pese pese mukadzi abata akane stress but varume ngawatendeke kumadzimai avo. It's very important, we need to keep on emphasizing istiriwe principle. I think makuziya muvhangeri hatisi kuda kuti varume vawanikwe vari mumastreets aya ngekuti wanonoka makondomu ari vakachimawiga. Saka tine vaya vanoti I think ndijesu akati anzi hapana chakawanzika chisingazobude pachena. Saka unogona kunge une tumatricks twauri kuita tiri varume tichifurana mastreets, but you know at the end of the day taakupa madzimai edu stress. Look now akutinyorera and I think mukadzi uyu kati even confront murume wacho akati zviri nandiende kudare dare rakutoshanda satete nhasi but varume be careful chiedza chaonda chichabatwa saka mumwe musi kondomu ichaputika. Saka nhasi ndangwe takukuza kuti uri kubhuyiwa conscious mumwe musi uchawa uchiswinyiwa wopa futi mukadzi chirwere. So that's the other side of the story. Nanzi rinenge rapitcourt rakaungana kumberi pamwe futi panovigika pasi pavhiri panovhurwa pepeturo paipa I think my GD6 right Fortuna. Thank you very much. Nautengesa paposto. Thank you very much. Tipinde mbunzo wedu wechipiri. Yes. Urikuya kwamuri vamparinga. Yes. Dare, my brother is jealous of me. Each time I do something chombe kumdarika, he will find a way of sabotaging it. I used to work for a bank and I bought several properties. I would share the good news with my family. He wrote an anonymous letter kubasa kuti munhu kubirwa pakatoita an investigation pachitaurwa everything I bought zviya zvokuti vanhu vanga vapiwa all details. When I confronted him, he just apologized and vabereki vakapindira. Fast forward this year, when I was about to get married, my brother started texting my wife to be kuti mukomana aihura. He even sent mapics nemavideos akudhara ezvandakaita mumashure. Pakaita scandal nevamwe vasikana. He even conspired with my ex-girlfriend kufonera munhu wangu vachiti I married. Towards June, ndakangoona munhu akungoita cold feet avoiding me. When I confronted here, akangotumira chat ya blazi yese. I showed vabereki. Vakati vachatigarisa pasi. But it's not working. Ndodiniwo. Yeah, it's unfortunate. Ndofunga brother iri demonic. It's natural. In life, you need to celebrate your own. Wari unotipa nyasha dzakasiyana. Kana mumwe wako asimudzirwawo within your family. Chinhu chenyi. Fara, but ukaona wako venga wekwako. It's demonic. Yeah, panotoda spiritual help. More than vabereki vagarisaiva navo pasi because ukama usizochekwa anyway and hauchekeki bonde zveropa izvo chiripo ndechekutsvaga spiritual help munhu ari possessed hazvisi normal kuvenga wekwako no vabereki vachataurawo nevakomana but haiperi mukutaurai
izvi zvine mweya wetsvina zvikasvika kuextendi kunotadzisa mumwe wako kuroora munhu arikuda kuroora kuda kuuraya basa rake kwaanoshanda hazvisi normal spiritual help for me is the way. I think ndizvozvo I think Jesu anoti mwengi wemunhu achaweimba yake, you know, so manyaya dzema-sibling rivals dzagara dziriko, but there's a lesson to learn, probably vanhu vane mapast, but ngatisakirete mapast anozokanganisa futi future yedu. Uye akanga achiita zvebonde achikambura vadzimai achitora mavhidhiyo. Tine kwatinobva. Aiwa, akuda kuita izvozvo ba. Akuda kuita kana muchingorowa kanyingorowa musikaite sei musikachengete evidence. Because dai papa sina evidence tisiri kutaura nyaya iyi nhasi. Saka wakanga wachifunga kuti iwe ishasha wachichengeta zvinhu handisi kuziva kuti yakalika sei. Pamwe wairatidzawo mukoma wakabatikana kuti mupana anorowa chinhu kupfuura isusu. Wakati ndinomuvharisira madziri. Saka ndida kutaurira iyo vanhu vane mapast, but why iwe uri kugadzira past yakadaro inoramba ichikutera even nekufuture. So it's important that kana tinenge tichirarama tine zvatinoita ngazvipere pazvapera tisatakura zvinhu zvichienda nazvimberi, because now look zvinhu zvakaitika kare, maybe it moved on but still zvakuramba zvichimutera zvichimuita hound. So and also ziya zvimwe zvokushiya futi nehama, hati zvizvi zvatinotaura hama dzedu because hama dzimwe dzinoita godo. Saka zvimwe zvinhu hazvitaurwe, unongozvichengeta iwo nangwe ari mwana wamai wako. Vamwe wacho vanoita jealousy rekutaurwe kusvika pakuparadza chinhu chaanoda kuumba. So it's very unfortunately kuti tiri kudiscussa nyaya yemurume uyu yakamira zvakadai. Maybe probably zvinoda kuti zviitwe kuti kana padai manje isangoperera kudare kuno, but ngavachigara maybe dare adedzewo maybe madzisekuru ake neni ati pamwe mukoma ndakavatadzira, pamwe mukoma vane bitterness neni, mukoma chii chiri kunetsa, mukoma vatsanangure mudariro. No, uyu mufana anoonererwa, mufana akadai wotsvaka nzira dzavangaita kuti vagadzise varesolve. I think probably it then helps. Kana zvakanga zvaramba maybe wotsvagawo zvekuchechi, try to help, but ngapachitogarwa because patoratidza pane maissues kana paita zvapaita izvo. Tinotendepo inini ndofunga inini ndine mwoyo wangu amene zvokaita ini handiregerere amen motondinamatirawo inini ndemwe wandazoguma ndamudza kuti iwe ukanzwa kuti ndafa usauye kuruka. Aiwa. Because I don't expect that kubva kuhama dzangu. Tinotenda vamarara. No, absolutely, but I think it's actually sad, but trust me, this actually speaks to the greater problem. Majority of your fights are never going to come from strangers. They're going to come from people who are close to you. Yeah. And majority of the things don't leak. They're never leaked by strangers. They're leaked by people you trust. Come on. Which is why I always say, at times, learn to know who to tell, including the good news. Not everyone should actually know the good things happening in your life. I'm someone I to you something happening, good, promising to happen, you disclose it next to each other. Yeah. So, to be honest, I think this is the witchcraft level where you're persecuting your own. Because if it's a stranger, I can probably declare you an enemy. Honestly, when I go cast out, I'm casting you. Where do I cast you? Yeah. So you find, I think this is also really honest for many people to introspect. Are you not being miedzo? Kune your own. Because at times, the least people you expect to fight you. What can you expect? Because remember, when you share certain things very intimate, it's because I trust you. And because I believe you're worthy of my trust. But I think betrayal is one of the highest forms of witchcraft. Yes. Tinotenda Remachinda ndo chirongwa chedu chikamu chedu chekutanga first segment. Mvunzo wokupedzisira mu first segment uriko kwa muri vamarufu. Okay. Mvunzo wangu ndewekuti ndakaona mukadzi achitaura nemurume wemunhu pafoni zvekudanana uye ndomuziva futi murume wacho atori mutungamiri kuchechi. Mukadzi uyu ndakamutora ane mwana wake, ndini ndiri kuchengeta mwana uyu kubva ane 2 years kusvika now ane 14 years. Ini naye tine 1 mwana ane 8 years. Now saka apa ndapererwa. Iye akuti sorry, ndakangozviita but hatina kumbobvira tamboonana kana kurara tese, taingotaura pafoni. Manje ndikamuregerera hazviite futi here, o ndikamuregerera ndinenge ndakatozungaira. Vamaru. Aya pakaipa I think takambotaura vatungamiri vemachechi vanokambura. Sambodherera zvako unoroerwa ndikutaurira. Ndikutaura usambotsekera nyaya dzakadaro.
avero vakovalawa aiwa tiri kutaura unoroverwa because ndiwo vanhu vanoshare my emotions vanhu vari good handikuona isusu tadedza vatungamiriri wechechi kuti vasolve maissues because ndiwo vanoziva saka they can even play around with the emotions ende vanogona kugadzira environment yecomfort. So now atopinda ende ada kutotsvaka futi kuti mwana wacho waari kuchengetedzwa haasi futi wemutungamiriri because mutungamiriri pamwe ndo wakatopa mwana aiwa ndiri kutaura pamwe watopiwa mwana womunhu ka wemutungamiriri yarodi. Saka kazhinji kana ukanga waona I think evangelist vakapaita clear sometime kuti kana wabata nyaya dzakadai munhu wako achiratidza kuti ari kuita zvehanzi hakusi kutamba ba. Saka the best iye ngaasiyane nemunhu aite move on life yake kudzungaira kudzokera because wakadzi kazhinji da kutaura hazviite vakadzi kuti aende kumunhu anenge atanga atarisa iwewe atopedza ndiri kuona kuti iye haana kutodhira nenyaya yacho atonyorera dare kureva kuti haana masolutions. Mukadzi anotoziva kuti idzi dzakadzungaira idzi nange ndikapinda mastiritsa hapana chaanoita. Wakadzi hawaite zvinhu izvo vasina kukalkuleta baba wanotoziva kuti baba wepano wanouraya munhu ndikaita tsika ndinourayiwa wanotozvitazi vanochiziva it's a move iri calculated. Saka usadhiri nefambini ukaona waita huri mumba ngareende kumusha rimbonourayirwa Marara. Can I tell you one thing? I think on our one we're not ready for the truth. The truth is people don't change. Yes. When people introduce you to their true colors, don't buy paint and try to repaint them. What you're seeing is what is there. But majority of the times you're playing game Rema emotions when someone is actually playing with you. And one of the things, can I tell you one thing? I'm going to know that something has happened. No, they won't. Remember, majority of the people, they're not repenting. Wango bad watch it. So there's a difference between someone who is honest and someone who has not been caught. So a thief usually does not regret being a thief. They regret being caught. Mkuru wesangana. Setara wetu wa Marufu kuti munhu anokalkuleta munhu waari kuitira zvinhu izvo otoona kuti ari wika, so I can go ahead. Saka nyaya iripo ndeyekuti kwashorwa haisi level yekushorwa yekuti chinhu chinofanacho forgiveness is one side, to forget is another side. Okay. Ukadamagwa that level you will never forget. So forgiveness unogona kuishandisa but danger iripo now because haukanganwe musi waunotadzirwa chimwe chinhu chidiki unouraya munhu vanhu utoti angaurayire munhu kupisa muriwo wapiswa panyaya saka achibude mauri. So the one way to free yourself kungosarenda kuzvisiya. But Sanjay, can I tell you one thing? When I wonder, you want people who make you feel good, then people will tell you the truth. And his story at House Way is just an indicator of what many people are actually going through right now. I'm saying, no, not because you want to suspect anything, but you want to find out my layers of security. Where's my number? Where's a footprint? I mean, there's a footprint. With a face. Where's a face? Open a makeup on top of that. Yeah, I think it's really very important. Maybe probably to add a few things on this. I think madzimai anoratidza zvawari. Ndosaka tichiti pane masigns aunoona muprocess yaunenge uchifamba nemunhu. Dambudziko redu varume nderekuti tinoti haiwa anochinja, haiwa ini chamugona. Kana uchinzwa kuti hanzi ane mumwe murume wainaye wakaita naye wana asi hadi kuwapa wana iwawo kuti waone anoramba newana iwawo kuti murume awaone, iwe wose uchifunga kuti ukazoita mwana naye achakutendera futi kuona mwana. Zvaari ngokutaura zvekuti zvandiri kuita nauyu even newo futi ndinokudaro because wakadzi vanoratidza zvawari hawashanduki. Ndozvavari vanokwana mukatsumuka anoti shiri nemuriro wayo haichinji. That's why character inoda kuchekwa patichipinda. Saka vanhu ngavasapinde munyaya dzevanhu munyaya dzevanhu uzotanga kuda kunyora tsamba. Tanga watarisa munhu wako usati wapinda. Kazhinji madzimai haashanduki. Varume ndiwo ane pfungwa yekuti ini ndomushandura, ini ndomupedzera. But wazomukati wake vanozoona kuti ndiwo wapedzerwa. Tinotenda dare Remachinda ndo program yedu, but mubvunzo wangu wandoda ndisani muchifunga watotanga nawo patiri kupinda next segment vedu ndokuti uyabatwa kauya nditi ko mukadzi ako yachiti baba ndiregerereyo ndakambopindwa nemuyedzo ndine zvandakaita naningi musi wakati unomuregerera here. Sangana muchikamu chechipiri dare Remachinda ndokutendani.
yevi tikutenda tokugamuchira muchikamu chedu chechipiri dare Remachinda ndiona programu yedu muvhangeri tapedzisira tichitaura nenyaya yekuti mukadzi haachinje pakaoma nhamo iripo ndeyekuti anenge mukadzi wevanhu kwete wemunhu saka ndofunga dare riripo kuti risimbise imba kwete titovaka imba kutangira paskireti bhodzi yaparara ndikubva nokuvaka imba dzimba dzavanhu batogona kusimbisa imba iripo saka but kana yadai haisisiri imba vaviri vanova nyama imwe ichachikwatara agangwe it's hard for us ende munhu wenyu saka pakati kugara watosarenda it's okay patapedzisira ndabvunza ndikati ndabata mukadzi wangu wondo yatenga chitaura but mukadzi akauya kwamuri but baba ndizvo zvanoda kureurura ndakabatwa nemweya wasatani ndikaita zvandakaita kubasa namaneja wangu munomuregerera here mozashumba vakadzi kune vakadzi vekuti anoda marriage to an extent yekuti chero zvaaita he doesn't care munhu haanaye mumba chaakainga ipapo imarriage nakainga marriage anetsa asi murelationship ari pachinhu chake usakuti kune munhu anoti munoshaya kuti mukadzi uyu ari kutambudzwa ari kunetswa habve sei under marriage haadi munhu iye munhu anomurova ende amufarira hazvidanani but chinonzi marriage ane pressure usati waroorwa dai waroorwa dazoti sa akauya kumarriage sa vanhu akauya kumarriage manje vanogona kuabhiswa habve asuduruke anoshedzera kuti pana munobvisa nechigrade ndoenda ndiri mukofini uda kuenda uri mukofini ndo chinhu chaakaita sageti yake imarriage saka nyaya iyi inotoda kuti varumeka nyaya yekuregerera ine malevels haisi munhu wese takatora tikangoti amaregerai zvinodai zvinoitika kwekweyo picture yacho ukaipiwa imagination ndo chimwe chinhu chiri wese chinokuuraya bo zvinoitwa panze nemukati baba mechi yepanze kusantiago benaba rinogowa bhora kwete zvekutamba iwe uri kuti ndemadhamu ari kuti ifambi yangu saka zvakatosiyana iwe unetsitsi norudo nemunhu uyo ada kubhilivhisa munhu saka aitsadi garawo zvibuda haisi pressure garawo zvibuda I think maybe kana uri pamba sababa probably bozi ndiri kuda kunetseka nenyaya idzi kuti dzinotanga sei mati mukadzi ndiye ari kuuya kwandiri takagara mudining bedroom otanzi ndira kureurura but anga achikapinda mari kuti anga achikamburwa achiita magatsi akagara achitsanana ndoti saka mamuchiita sei tsanangura bozi ndikutsvagawo closure kuti totaka kutaura nyaya itanzawakafunwakafunwakandisimuza makaita kangani saka chichaitika makambo uchitaura ndzakambopinda pane imwe loji tikapinda mubathroom ndikabata singi ndakateerera nyaya iyoyo azviti aiwa tinotaura sei conversation iyoyo hakuna nyaya yekutaura inyaya iri musoro mako hatitaure nyaya dzakadaro vakadzi vanofanira kudzidziswa kuti havataure nyaya dzakadaro hadzibude patisani handisi kuzoti mukuti atendeuka uchiita sei but kana tikanga tine mukadzi ari kuti ndaremerwa nechipambiro ureurura kuzvitora panyaya yekuti hapana paungakumbira regero usina kureurura kuti ndakakubira paipai ndinotoziva ndakakubira pari aiwa ndakuenda naye nyaya ndada kutogadzira procedure chaiyo mukatidi vakadzi vanoita tsika dzakadaro munogadzira rufu mumba matoore togadzira aiwa munoona ndakatiri kutaura mukapozi kaye takuti tangotokukiya madhoo kuti chii chiri kutaurwa nemunhu uyu arikuda asi ukaonawo nemukadzi anosvika ipapa ndataura ndiwo anenge ationa kuti dzakadzungaira tinogona kutandara nadzo tichizitaura nyaya ukambo ndiri kutaura kabva aiwa titautiandiani I'll tell you one thing. I think you talked about forgiveness and forgetting. So some of these things are going to create permanent records, which are going to make everything dysfunctional. And majority of the times, people test systems before we try mashure. Right. So sometimes unofunga kuti honesty but what don't measure. Ukatoona kuti une capacity kutolerate nonsense. So I want you to notice one thing. This one being mambo watu wakafura ni pa status, benga weso no pera. Akuna benga pa status. Yeah. Weso ndo osango benga after. So I think one of the things that people need to realize, it's not compulsory to be married. Because if you're not married, at least there are no obligation to be faithful. But the moment you say I want to get married, there's an obligation. There's an obligation to be faithful. So if you want to do gango, if you want to do everything,
don't Get married. Yeah. full stop. So marriage is simply saying I want to respect you. I want to honor you. But also let's think about this. Mvangeni manganisa mombe mimi. Muendisa huku. Chikofunga no wazorwa chicken chakuti chicken yes 2 pieces baba 2 pieces chicken yokaendisa mombe dzinokamina that's why I find with majority of the times even if you want to make things right, there are certain things you never make right. Powerful. tinotenda Dare Remachinda ndiyo program yatakada kuteerera, and I'm not like a Facebook page redu rakanzi Dare Remachinda tinosimuka every Monday na 7 p.m. page yedu Dare Remachinda zimcelebs tiriko Bluffless Day Church. Tinokutendai ndimakatangana mukati believer pataitanga chirongwa chedu. Tinokutendai tapo page papasani, tapo page pamvangeri Marufu, tiripo page pavamuparinga, ticharamba tichienda page pavamarara, tikuramba tichingoenda tichingoshaya kwatiri iministry. Muri kuona taura ministry yedu inenge ichikura, vamarara iloya varume zvinotinetsa, ticharamba tichingoti tichiwedzera chiti ayo yatimboona vamarara vatibatsire, ndo Dare Remachinda kuti zvatinoshare zvinge zvichibatsirika. Tinotenda ndaakupinda mubvunzo wangu wechikamu chino ndotanga nemi vamarara. Vedare, ndinganzi ndatadza here kuregedzesa mukadzi gym. Kugym kwatinoita kwakaita incident. Kwakaitika an incident after vakadzi 2 varugira a trainer. Apparently they are both pregnant of this guy. Apa vakadzi nevanhu. Murume one of the ladies akazviziva akauya kugym akaita trainer rough. Owners of the gym have fired a trainer. Apa hadzi kekutanga achidzingwa mumagym nenyaya idzi. I've told my wife kuti let's train tega at home. Akatotsamwa, but ndakatoita chidictator chaicho. You know what? I don't know that this guy is super fit away, but but one of the points we need to understand is no matter how much certain things make sense to you, but if they stop making sense to your spouse, you need to stop it. Because the marriage, Phathisani, anyone wanted to know this, marriage hakuna choose my rights. You give up rights. You give up a right to say, no, I like this, and I'm going to do it. But now, when you're now causing instability because of a hobby, I don't think it's now healthy. Because what's the point you're going to a master gym? When marriage, it doesn't make sense. Because in any event, what you want is to stay fit, and you can do it with the gym. So when someone is really uncomfortable, I think we also need to be very considerate. And truth be told, my gym is a wonder. You don't know my gym. And then I'm big city journalist. 5 more, 6 more. Kuna hoksa umpana we anova ida so ida sawanwe uya imagine mkazi wako aripo akapika zvo. So in nini I really think this guy is not being unreasonable. He's actually being very reasonable. And when someone is communicated with no is it's also good to say no, I'm going to stop. Kuno meri judges. Ukasaremekedza zvido zvemurume wako for the sake kuti gym chiri important gym nemarriage. All right. Murume ari kutoafodha kuti tinogona kujimira pamba equipment tinogona kutenga. Oda murume akaita sei? Ari kutoti yekujima handisi kuistopa, ndikustopa kuenda ikoko. Kune marecords aya neaya kudiwa kwemhando yepamusoro. Vari sister angu ndeshedzera tsana waka ndomuna. Aiwa mukadzi anofanira respect zvoda murume wake. Achiri kudiwa. Zvinodhakwa. Zvinodhakwa. Urambe uchidiwa that level. Zvinodhakwa. Aiwa. Kukanakidza zvokuti marriage inoparara. Akuchanakidza Satani. Ato Satani azvibudi. Ya ndizvozvo ndinofunga tiri kuramba tichingopinda munyaya dzatogara chitaura. Wakomana vanotrena vakadzi vedu vanokambura vakadzi. Ndonyaya yacho. Ndikutaurira usatambe kabhozi mukadzi wako akachibata mukadzi wakachivhura gomba achiti simudza gomba wakadai iye ari pakati apa achiita hayo unokamurirwa ndikutaurira. Ngatokasira kutodhira nenyaya iyi ende patona demo chairo kuti iwe shamara hausi kuenda. Kusarizi atirizire because hanzi mukomana uyu amagym mangana achidzingwa. Chiri kucheka baba. Ende chinechi ndofunga chine mhasuru dzakawanda. Ende vakadzi vanoda izvozvo kuona zvinyama nechibhozi paroradza vakadzi vanotatwa nebasa. Baba wato pamwe baba futi hawana nyama. Ndiwo wana doritoto. Hawana chavainacho hawana mhasuru. Pamwe kari muvegetarian munhu akangodi akatsikira. Takutsika. Yakayaro ichine maprotein kakatsimba. Hanzi wakomana kuti awane testosterone yakawanda ka. Hanzi vanorwa maraundi mazhinji.
handisika saka pamwe vakadzi vari kurwa ikoko vaona chimukomana chikutaurwa chichi amene ndichikuba chikuda chitiswa chidei ichi chane uyu chane mauyu anenge chikadzeki chimukomana ichi unoziva katinotaura zvinhu zvikuitika panyika pano zvakaoma ende vakadzi vanosara kuyakuya because vakadzi vanenge vachiona vachiti murume chine fitness ndautaura kuri kudyiwa vanhu kuya kukusulotwa ise slaughterhouse saka mamonya mazhinji ari kuita mabasa akawanda ende ndautaura uyu atori nada ukuona kuti murume anogona nga asiri murume wekujimi but zvitoratidza kuti nyaya yekesha anayo ari kurwa naemployer arwa namunhu ari employed because mukomana wemhasuru anayo nakeshi because hanzi ari kudzingwa akapinda mujimi obuda oenda oendipinda mujimi because wakomana mhasuru bedzi but keshi hapana saka uyu ari kuti ndine keshi tsigaya mai saka muri kuona here futi munyaya yekuti vakadzi vane zvimwe zvinhu zvavada kuongororwa pamusoro pavo zvinogona kunge zvichiatrakta meso avo ndozuya kuti ndinoda kushingira kuenda kujimu kune zviri kunakidza zviri ikoko nemamonya ari kuuya achita baba wakeshi wanayo waroti ndogadzira jimu baba but mai varikuda kutiza saka ileseni kuti una baba kuti vanofanira kuti waongorere munhu wainaye mumba kuti munhu akaita sei anogona nga ari munhu wokuda kufara dhani munhu ada kuchengeta marriage zvanga zvichitaurwa namukomana but ngatichenjerei vakomana vari kutraina madzimai edu mukati umu madzimai mazhinji adi ari kurohwa ndiroda Remachinda. But I feel for the husbands vari kuchengetedzwa vana though ari kuzadzana na 2 vari nhumbu dzemufana nyika yaenda pasaidi amen tinotenda apa ndabvunza ndapedzera nemi Muparinga Yes. rege saka ndikuuya kuno ndikuenda uko ndikuenda kuno tinotenda mubvunzo wedu wekupedzisira muchikamu chedu chechipiri unoti makadi pano vedare Remachinda ini ndiri murume wechidiki ane makore 29 mudzimai wangu ane 27 tiri munyika yevatorwa South Africa Polokwane nyaya yangu yakati kure ndakaroda 2017 tikagara nemukadzi wangu zvaidadisa murudo ndakazoreswa ndikaita chihure chikabatwa zvatove nemakore 3 zvaitika saka manje mudiwa wangu haachavimba neni zvachose haachina rudo ndoitawo sei ndizvigadzirise pane nyaya I think adultery ine dambudziko rokuti inopaza chinhu chinonzi trust you see ndo dambudziko readultery chinhu chinonzi trust kana ukaita mbavha mukadzi anonomira newe wakatoba achitochengeta zvinoita mai mwana tiri kutorova kana murobha mukadzi anokubatsira kuchengeta totoona wakadzi wachibatwa nemurume wachonzi wanga wachiba wese pati pakaita upombwe pakaoma madzimai anogona kuti vachishandisa mastatement ogarira vana chichi but iwewo mumwoyo anenge asina kutrust saka zvaanofanira kutoita kana angaita advantage kuti mukadzi akana kuenda kurova toite certain stage mukadzi angati ndinogara saka zvaafanira kutoita munyaya yekutoti ashande kuti chinhu chinonzi trust chidzoke kana angati ndinosvika pamana 6 ndikuya na6 nhasi abvunzo muri kuya nguva iko zvonzi na6 iye opinda na9 amai vanoti zvatanga atanga futi dzika yakakuya na9 yakadasi andiri kuona zvaitika saka ada kuti ashande ada kuti ashande because hanzi zvinhu zvakaitika 3 years ago so maybe probably mukadzi uyu ari kuramba achitarisa behavior uye akustanda kuti munhu akachinja here isi ndo pakaipira upombwe shumba because pano kanganisika chinhu chinonzi trust saka probably you need to work on nyaya yetrust so that trust is gained probably they can do better or chimwe chaanogona kuita munyaya achishanda kuita trust kuti apo atsvagirwawo maybe kakuripa kaangangoitawo mumwe wake madzimai akangoinzwawo kanga mombe akanzi hamai handinotenda ndakatadza asi ndine mombe kandira kukandirai chiuma chikuti mombe ite hure tinotenda ndona Remachinda program yedu Marara bro zvale vizuri mombe yechihure mamusha atinyagara ndeyechinozara. You know, the truth figure is once trust has been damaged, it's never easy to regain it. Remember what we were talking about? Good forgiving, forgetting. Because once the door has been closed to trust, reopening it can be a lot of work. The same way, Mrumo on a message, but we know doing arvar and growing arvar. Because in our society usually it's so unfair.
if a woman does it. But when a man does it, our society usually says chi. But I think the real work is regaining the trust. Meaning you need to fundamentally shift. You need to go an extra mile. You need to re-win the trust. Meaning now chirokato mti ndanonoka asi kuzoda unonokera kupi. Ukawedzera sauti asi kunzwisisa sei urikuwedzera sauti. Ukazoti ukanishikafi wanza mvura asi kuziva sei wauti mvura yawanda. Uzuri kukombewa nemunhu asipo. Maybe because ninganomubikira like this. So as much as possible, I think we really need to avoid losing the trust. But now his work is rebuilding trust. Yeah, it's a tough way to rebuild trust. But unoziva kuti nyaya hombe iri kumukadzi kuti ahandle issue. Why? Because murume no matter wabata nguva wadii zvinogona kususpect kuti waimprove mahuriro. Auchabatike wachampion. You know, ukatobata nguva noti maakugona kuita netime. Kana maakuita palunch kubasa mwenje. Unosvika kumba right time yokubasa but program ichirohwa. Saka zviri mumaoko emukadzi kuti achakwanisa here kuti akwanise because no matter how you try unopedzera wamuranda to an extent yekuti unoenda kuma extreme. Unopedzera kuti pamunhu ndipe ndikuwachire ndikuwako nendi but still hazvishani. Kune varume vakanyepera kuva cool nekupusa pamba mauri asingaiti. And vakadzi vavo chitoti baba vanouya nenguva pamba kuuya nenguva vane nguva yekutoita vakabhalansisa anokupa foni kuti iyo amagenerals zoti vari kubatikwa bauti amajunior magenerals haabatike ende ari open zvokuti ndiwo mukadzi anotofamba achirambira murume wake. So it's hard work for him. Zviri maoko emukadzi kuti acharegerera here pasati murikudarere amuna kunzwa kuti kudaona izonzi afa ndopanozoya imwe family kunzwa zino akatorana mwana 4 and the first time yasinga murutodzisa box ndomajenararunoti vana vakatora diki naoyo umbambo nabvira maita ini problem kuti kunze kwadi zvanga zviri smooth mozozvona parufu magenerals. Saka unoti takonfirma kuti ubombo ukaitika trust baba yafa paparara pane paparara. Tinokutendai chikamu chedu chechipiri takupinda muchikamu chedu chechitatu dare Remachinda. Tinotenda vanoita kuti program yedu iende kumberi. Share ende munolike page redu dare Remachinda Facebook page ndo panese pazvese. Ndoda kumbobvunza usati apinda hedu muchikamu chinotevera nchokuti ukaita zvaunoita munhu wako oregedza kukuvhunza waramba achingorarama mararamiro ako akanaka asina kana waita zvawaita uchatsoziva kuti ari kuzviziva but hapana kana chaachinja. Ngatisangane muchikamu chedu chechitatu dare Remachinda ndiyo program yedu. Tinokutendai. Tinokutendai dare Remachinda ndio program yedu matisimbisa matisa kure Zimbabwe tabatana nematambudziko edu but chatinoziva nchoti vatinawo panapa vakangotaura dambudziko riri shared toziva kuti ra half solved. Tinokutendai kana mune mubvunzo zvinonetsa munoziva nhamba ndo dzinobuda ipapo WhatsApp dzimwe ukaenda mumamessage. Tinokutendai nerutsigiro rwenyu pazvese. Pinda muchikamu chedu chechitatu chinova ndo chekupedzisira muzuva ranhasi. Ndimbotanga ndimi futi mvangeri. Yes. Ubvunzo hwamu kuti ukatadzira munhu mukadzi wako uchatsoziva kuti ari kuchatsoziva pandakanya ari kuzviziva wodzokera kumba haana kana kuchinja kana anything rudo rutongozva rwemazvese but uri kuziva kuti ari kuziva uri kutozviziva kuti ari kuziva hapana pari kutadza kuziva unoita sei? Ini maonero angu ukaziva kuti ari kuziva asarudza kunyarara iwe unogona kuitanga. Ndiri ndinatadza. Yes because zvaachataura zvinokubatsira mangwana than kunyarara kuri dangerous. Munhu akanyarara akaoma zviri kurongwa auzvizive. Any movement yaaita uri kugara uri kudefensive uri kutaimira ndiri safe kana kurara wakutomira kuti iye atange kurara kana dzangonono dzake dzaita kana ngonono dzaita ozojoina because ukamutangira you are not safe. Saka kugara machitaura because munhu akataura anorivhila zviri maari akanyarara akukuvadza. Saka itange iwewe ko atori mukamba macho haana kubuda. Number one advantage achiri mumarriage haana kubuda kuda kuti zvingakudaro zvichirwadza but imba yake anoida. Saka ngoti abhururuka timbopinda matari uitanga uchiri chii wotongoitanga chinhu ichi kaichi ungachisharudzako kunyarara but ndokukumbira seregerero wakanyarara chinhu uri kuchiziva inini am sorry. Marara. Yep. You know what? Munhu akanyarara anototyisa because you don't know what's happening in the mind. Akaboilisa mvura uzoti tii ndowara kuti wati
Secondly, akabata banga usoda uchika nyama usoda uchika munhu. So it creates potentially toxic environment where someone actually has to take the step and you break that. Because it's not a healthy setup. But you know there's something and you know that something has not been resolved and has not been resolved by silence. So usually, majority of the times, vanilla have my extremes from nowhere. So kulitore ne terminology inoshandiswa ku law inonzi battered woman syndrome. Munhu achingonyarara one day they lose it. So I think we really need to man up and also take ownership of your mess. It's better. Stop being macho. I think that's what makes a human. Kutosvika kumboti tarota tabvako abura susitegerere wodi I think it's at a certain level. Yeah, unogona kuwana respect yakakura. Even from your wife, both wakazi vanotaura, "Ai baba wedu wakaoma moyo. Wangu wakaoma moyo hatauri chinhu." Iye anenge achimira achiti, "Ai sikwedu vanotadza zvavo asi tinokurukura maissues. Vanozvininipisa ende vanoda kuti titaure nyaya ende pakupedzisira ndinozvarekera." So I think also it shows kuti mature than kuti hanzi zvima emotions zvongo uchitaura zvekuti hanzi isu hatinzwaro. Kana akanyarara enda nyarara wozoita semushandi wako. Ndiwe musoro ndizvoka. So pamwe pacho unoda kuti uzvininipise udzike uende unorizina nelevel rokufana kurizina naro because wakadzi ma emotional beings. Pamwe pacho anogona kunyarara pamwe ari kutya kuti pamwe ndikada kuitaura nyaya yacho panyemba yangu pamwe nyaya yacho pakwe kwainozopera nzira aiwa ndakuti natete wako pano ndichataura newe nyaya iyoyo kuna uri motaka kutokanda nyaya ende wada kutaura kwewe gore rakapera wakabvaita sei paipa ndikakurege pona uri motaka kutounza zvinhu zviri toxic. Saka wakadzi vanogona kusaridza kunyarara because they know my characters evarumo. So kuti varume ngava mature anditi ngava study kana I think it's also a blessing kana ona mukadzi anonyarara zvinhu zvichiitika. It's a blessing because vamwe vakadzi shamari mukataka kutaura nyaya yacho even zvanzi ngatitaurei wapinda munyaya idzodzo ndira kutaurira panotaka kusumudzwa dzimwe nyaya dzekuti iwe unoona kuti pakashata ndaziya ndisina kutaka nyaya idzi. Saka ukaona kuti mukadzi ari quiet anozvininipisa anoti even paita maissues anosaridza kumbonyarara vamwe vanenge vachida kuprocessa kuti vaone. Saka usazo vamwe varume vanogona kuzoda kutora futi maadvantages ekuti pamwe kunyarara vofunga kuti kupusa. Wakadzi vanonge vachidigesta nyaya idzi. So mumwe anoimba kanuziya akanyarara nyaya yacho unonzwa kuimba kuchachemwa wake up say chinhu changu hauna song yakadai kune mamwe songs ndeni kuchachemwa kuchachemewa unozwa kuti pachata ndiri riko tiudzeyo ndirarama tinotenda nemunyama kuti wangu muFBI manje anotutsvaga tunyaya twacho. Unotutsvagire chikudu hatuna basa ngatibude twega ikuona kututsvaga unozoona angotumira picture anobva angotumira picture uyu ndangoti ndingokubvunza kuti unomuziva here apa paFacebook wakamulaika munotaura paFacebook inorakidza kapa mafriends kuInstagram vatichenda mwari shuba because probably ngatiti ndozva magame ako wabvunzwa it's a blessing but otherwise vaigona kuzonzwa nyaya dzacho wakudzwa newako wacho unotiza kuti marori rwandakaitwa nezuro namai anutaura kana anogona chidai kuinkwaya dzimwe nyaya dzacho tozozidzwa munhu atorohwa inodziuya kumapurisa hanzi tine vanhu venyu pano unobhadharira nefight ndodarire machina tinokutendai regai tipinde mumubvunzo wedu. Uyu uri kuya kwamuri vamarara uya una chelo uyu une chemumba uyu vamarara guys munotiko nenyaya yekugara munhu asina kupfeka mumba kutenderera imba yese okurara munhu asina kupfeka. For me ndomboda kubvisa ndega mvangere pindurai haveri vakonzi mvangeri pindurai takai mvangeri yes zviri romantic but kana murume asingazifariri kubvisa wega program kuda kurova wabvisa wega abvisa atogara abvisa zvake aiwa hapana pressure choose program
environment iri right kuti aite izvozvo haina kana maproblems ayo it's okay yeah right. aiwa ndizvozvo mukadzi akachenjera because ari kuti chero mukicheni tiri redi because anzi ari kufamba musha wese ari mumba futi kungwara ari kuti chero baba tiri redi chero pamasofa chero mukicheni chero paimba tangodhumana ngachitsve unombona kumbobvisa achimbotiza nyimbo svika ndabvarope aiwa imhandara here haisi mhandara baba haisi mhandara kana tamumba hatiite zvo mhandara ba nekuti chi amumba umhandara waenda atiti Muparinga wakantaura imwe nyama makati chiko panyaya umhandara nechimuna chinochengetwa umhandara chinochengetwa umhandara kana uchengetwa unoshandiswa serious dare remachina totenda babarara basi sine yenyu pira takachengeta Marara izete ndipotanga nemi vamaruku. yes Dare tine mubvunzo when it comes to marriage, who is supposed to be older than the other in marriage? no ini nangu da kutaura I think even from the word of creation Adam anga ari mudhura ife we check even patriarchs we see even Abraham anga ari mukuru kuna Sarah wanga ine difference 10 years. I think kana murume ari mombe zvinobatsira at a certain stage nekuti wakadzi vanomachuwawo handitika vanokura unoona kuti mukadzi ari kurwizina nemurume ane 40 iye ane 25 handitika vakadzi vanokura so zvakakosha kuti murume anga ari mombe mukadzi akaita mombe I think hazvina kuipa hatirambidze unosarudza unoda because isarudzo kudanana but I think kana iwo kanga waita mudoko I think pane katsika futi kekuda kuzodhererana futi kana kuna kuzomuka ipapo mukadzi akuti achikuona kuti anzi ari kuita sei kumwana uyu mwana uyu usarohwa kwaari kuita ende kana uzotaka kuramba kuti adzatichakuda onzi matiko mwanangu chii chakunetsa hamuchanyite here I think it kana kuti dauzi unoda kurohwa nyaya kana dzaputika onzi ndo zvinonetsera kudana newana wadiki anenge kutaura izvozvo wakadzi chaputi wanzi ndosaka ndaisada kudana newana wadiki ende tasaone ndozvandaitaura izvo so I think zvakakunakira kunge uri muhombe handitika but hatirambidze I know kuti kune relationships we want to respect that wanhu mumwe akapinda ari mudiki akaita mukadzi wake muhombe akazvinipisa akadzika zviri kwa but I think it is small percentage but zvakanyanya kukosha kuti unge nyaya idzi dzekuzovhundudzirwa idzi I think hauzodzibudeba even uchironga nyaya izvi vana havagone mukuita mabudgets paorder yemarriage ka uchizvitarisa from Bible kuti shoko richiti varume dai vakadzi venyu vakadzi zvinini pisei vai pasi pevarume venyu zverespect zvehumility uchaona kuti it's easy naturally it's easy kuremekedza munhu mukuru kwauri than kuremekedza mudiki kwauri mukuru kwauri kana murume ari mukuru mukadzi it's easy kuti angosubmit angoremekedza ndi baba but kana ari mudiki manje kaba kanonetsa kakwaba kanonetsa kadiki kakangorasika so kakakangonzi kakamupanaka saka no kuti ungovawo mukuru but tsika dzavanhu dzinosiyana nguva inosiyana yatakurarama to some it's romantic lera nemunhu mukuru but pakuchembera nekukura kwanhu physically panyama dzavo unenge wana gogo wako padheni chinogona kuzokunetsa be aiwa hazvizonyatsoita kufrance inga zviri right kufrance Marara, you take France will be some you take but I think the point you made it on maturity because majority of the times I end a lot of divorce cases I'm the catches up as long as maturity is lacking one. And I think majority of the times the pressure is coming from society where it's romantic, the Ben 14 Ben 10 yeah there's no drama and majority of the times if you get to study some of those things the success rate is not a differ but ultimately maturity is very important. All these things we're talking will affect our marriage. Maturity is key. Okay. And if it lacks I'm not nezana zokudaro na kuti zvipanyama chesu tinotenda dare machina ndo program yedu izvo mibvunzo yatinayo changozoitada kushaya nemigweta mutibatsirewo apo neapo it's open kwamuriwo futi vavhangeri vangu gweta vanhu vanobvumidzwa kuti vadivhose vaita same zimbabwe ndakachita tinobvumidzwa here kupasikwa nekodze tidivhose temwo muno muzimbabwe so adultery is not a ground for divorce. It's not it's just one of the considerations
So there's only one ground for divorce, which is the marriage is irretrievably broken down. Kuti haichagadziriki. So say true kuti haichagadziriki because one party has committed adultery, which the other party does not condone, and which they think is not compatible with the continuation of a normal marriage relationship. So adultery on its own is not a ground. It's just one of the considerations. Okay? Yes. Yeah, so what's going to happen now, mutemo wa shifter. Kwakunzi kana wasada kana masada. Yakanyora kuti marriage break down because of 1 2 3 4 5. Court aigonozokuforcai kuramba muri mese. Because kwautariswa constitution which has got the freedom of association. Kuti auchagoni kuramba uchinzitama nemunhu wasikuda kutamba naye. But remember, adultery still remains a civil wrong, meaning kana uri married, you can actually sue the third party. Yeah, you can actually sue for damages. All right. You're married. So marriage, if you're a man, it can either be the registered civil marriage or the customary marriage. If you're married, you're allowed to sue the other men for damages. But my adultery damages, they are not meant to enrich you. You can't profit from chifambi chomukadzi. So they will never be very significant. They are just like consolatory. Same way, mukadzi is also allowed to sue for adultery. But you cannot sue your spouse. You can only sue the third party. But for madzimai, you need to be married in a civil marriage, which is one husband, one wife. Why? Because customarily, my marriage are potentially polygamous. So ukasvika baba vane mumwe munhu augoni kuti adultery kana mamuri customarily because vanongoti ndiri kuwedzera mhuri dzinza riri kukura. Yeah, so if it's civil, one husband, one wife, pretty much okay. But for ladies, you're in trouble if it's customary because they allows polygamy. Usarudza kuti uda ipi, uda customary, uda civil. Phathisani varume vakawanda should actually say ngatobuda pachena. Varume vakawanda varuda kunge vane one husband, one wife. But many of them, they're actually polygamous. That's why I always say, kana uchida barika taura. Uda barika. So uzona uda small, no, chikugara taura. No problem ya tuita watu wanawanda asuda uda own up. Kuti nini wana asukukwana. Chikutora pachena utsha ini wani ndono zita problem. Tukugara tasaina inoti inoda wakawanda. It's still legal. Remachinda ndo program yedu Muparinga mashoko kupedzera ndaubvunza mudzi kupedzera unenge kuita mashoko enyu kupedzera panyaya dzebarika idzi you take. Nyaya dzebarika indowanzozendamira pakuti kana watoda mumwe wechitu handigone kuzvidhibheta kuti uchiri kuda wekutanga because kana kutanga uchimuda and ari right hapana need kuenda kunext. Uchaedza kuda kubalansisa love haiko inobalansa kudaro kutoda wechitu isaini kuti wekutanga hachaita but handigone kumudzinga. Love is no longer there. But kuti akuchengeta wekutanga tidana newechitu dakuchengeta wekutanga tidana newechitu ndizvo mamari ndizvozvo. I think maybe kuenda papoint yanga ichitaurwa na Marara kuti pane pfungwa yekuti murume hasoda kubuda pachena. I think inyaya guilty conscience. Varume vakawanda vanenge vachida kuita polygamy. Bhaibheri rinoti chingwa chinodyiwa pakawanda chinonaka. Stolen waters are sweet. Mvura yakabiwa inotapira. See? Saka varume vanenge vachiti manje kuti ndibude pachena guilty manje kuti hausi waupombo wawanda kuchechi wadi. But mweya wacho wokuda kudayo uripo kukambura uripo. Unada kurowa maziridzi. Ende wamwe vanogona kuona kuti munomba ndino service. Ndinorwa mai vachiti murume wangu unobata basa. Saka kuti maji tingapa zvinhu zvakanaka kumwe chete. Chibororwa wakatizwa kuti wanoti kuti pamusoro pedu. Saka wawada unobvona kuti ndikamurwa mumwe chichi neichitika. Saka tinozoshaya varume vari honest because hawasida futi unoziva kuti mukadzi wokutanga is special. It's special. Even hanzi wamwe waenda unoita chipambo akati akazorwara unoziva kuti hanzi dedzai maitana mukadzi wangu wekutanga uye. Andi mukadzi wokutanga
ni mukadzi woujaya wako Come on. wakashaya because maybe most of the time ndo wakaita zvinhu naye makavaka musha makaita paunga uchiri low usina chinhu ndiainira newe, so she's a special woman. I think haukwanisi kuti urase mudzimai kana kudambura trust. Saka zvakanyanya kukosha kuti kana wapinda marriage chigara imomo, nekuti dhoo racho harina kana ravharwa hapasisina panovhurwa kuti ubude. Isekuru gudo ndatsva wari panze wachiti chiramo, hapana anosunungura mumwe. Uripo motinenge tichifira padare tichingokubetsera tichienda, indodha yazonela uri imomo. Hapana kwatinzwa ndimi here dari Remachinda tinokutendai. Chekupedzera munzwa wedu muzuva ranhasi makataura mukati tiwedzere nguva ndo zvataita padare Remachinda. Tokutendai nerutsigiro renyu, zvamunotaura zvese tinozviziva tukodzi direction. Ndimi maboss, ndimi varidzi veprogram. Mr C mune yese pazvese. Vamarara, Yes, baba. ndoda kubvunza muprofession yenyu segweta, vangani vakadzi vanova vachinyora will kwamuri vane varume kana kuti will inonyorwa nevarume chete? You know, I've actually experienced quite a number of ladies coming through, but society generally expects the men to die first. Yeah. It expects the men to die first. That's why as men, you need to take funeral policy. Next, that's why in the Bible, I haven't met a woman who says Atauranak. But the king was told, you're not going to put your house in order. So generally, our society is always programmed to think that the man has to go first. Why? I don't know. What about this windy? We were so careless. So majority of the times, you find it in terms of death-wise, we're inclined to die first. Men, because of my habits. So, no, I've sat down with many women. We've actually sat down, they've put their affairs in order, but generally, there's a bias. That says Phathisani way. Yeah. But I think it's really important to actually have my wills in place. We can never emphasize this. No, I've seen some messier fights. Especially our projects. Une muridzi uku ma various branches. Wofa show sana bepa one. Ruto ratikamba kauka rochitungisa roitwe. Majority of my fights will be shocked that apana mapata nusoro. Unaoneka one room kana two rooms. So you find that's why I think we need to be proactive as men. And also let's normalize these conversations around, okay, you're not going to be here for some time, you're going to be dead one day. What are you going to do about it? And I think those are very healthy conversations. Tinokutendai Vamarara nekuya kwamaita tinetarise kuti tinenge tine pamaprograms edu anotera. Tokutendai Gweta. Amrupizawo bana. Vaparika munoona Facebook page yedu Dare Remachinda, share page yedu pauiona. Tinokutendai. Wonderful.